very good morning to you all who are watching Luntha television. Today, Thursday, the 19th of January 2023. It's yet another program of a press review, and I'm joined by my colleague Helbert Katanda. I hope you are okay today. Yes, I'm very well. All right, and as usual, we'll be taking you through some of the stories that are appearing in the Daily Times, but of course, the Nation. And I'd like to give you opportunity to start on the front page. All right, on the front page of the Nation newspaper, there are two stories appearing on this page, and one of it being DPP removal tricky. That's according to Malawi Law Society, and partly the story says Malawi Law Society says President Lazarus Chakwera's removal of Director of Public Prosecutions Steve Kayuni for unsound management of a personal grievance could be a violation of Section 102 of the Constitution. In a brief response to the Nation questionnaire yesterday, following the President's reaction to the Commission of Inquiry into the December 6, 2022 arrest of Anti-Corruption Bureau Director General Martha Chizuma, MLC, President Patrick Mpaka said the decision to remove Kayuni may be fine if he has accepted such a position, but it could be tricky if looked at in the context of Section 102 of the Constitution. Well, that story also is appearing on the front page of the Daily Times with a headline saying MLS faults Chakwera, says Kayuni made an sound decision. US hails Chakwera decision, and Chamkakala now the DPP. Maybe as on that perspective of the tricky part of the removal of DPP, how do you look at it, and maybe what conclusion did you make after maybe hearing that he has been replaced? Well, I had also thoughts on the same, that maybe it might be tricky, because I remember the last time Dr. Lazarus Chakwera suspended DPP Kayuni, I had said it, that this might be a certain way maybe of trying to shield some of the ministers in the cabinet, because the arrest of Martha Chizuma came barely days after rumors had speculated. Yes. It came barely days after people were suspecting that Martha Chizuma wanted to arrest 4 of the ministers in Chakwera's cabinet. Yes. So looking at what the Malawi Law Society has said, that it might be tricky, and also Chakwera might have contravened Section 102 of the Constitution. I think that's what we have to look at as a country, because Section 102 of the Constitution provides that a person may be removed from the office of the DPP if he or she is incompetent, compromised in the exercise of his or her duties to the extent that he or she or his or her ability to exercise his or her functions impartially in a serious question, incapacitated, or has attained retirement age. So this the law does not talk about what the president might decide when that person has abused his office. The issue is about unsound decision or judgment that the president pointed out. Of course, what the Commission of Inquiry found. So the president feels that what Kayuni did by bringing personal matters to his office was really a wrong thing. Well, yeah, that's of course the case, but looking at what you heard, the audio clip, yes, and also the president heard it, and I think I also had time to listen to what the Director General for ACB was talking about. He pointed out that DPP Steve Kayuni. So
he added, combined. yes, She combined. She added DPP. You know, there was the element of Director of Public Prosecutions in the audio. So that's maybe what might have prompted Kayuni to sue Chizuma. All right. Using his powers rather, in the office of the Director of Public Prosecutions. But what the president has done, of course, it was expected from the general public. Yes, of but course. Now we have to look at the issue in terms of what the law says on the removal of the DPP. Kugamba nkhani yokhudza kuchotsedwa kwa Stephen Kayuni ngati mkulu wa nthambi kamena nthambi yozenga milandu, mkulu wozenga milandu amene ndithu. Komanso anaonjezerapo achakwera kunena kuti amene akuona kuti adalakwiridwa mu zimene Martha Chizuma adayankhula mu audio ali ndi ufulu yekha ngati munthu akhonza kupita kukasakasaka kuti akhoti alowererepo pa zimene akuona kuti adalakwiridwa mu audiomo. Komano ngati iwowa president anakambapo kuti mwina si kuti ali ngati ali pa space kuti akhonza kupanga act pa zimene audio inakamba. Koma munthu amene adatchulidwamo akhonza utani, akhonza kupita nkusakasaka kuti amuthandize akhoti. Atsekula zipata lero kuti atsekula zipata mudatchulidwa anthu ambiri ndi padzana paja zimatengedwa ngati kukasumira mayi Martha Chizuma malinga ndi zomwe adalankhula mu ka audio clip kaja ndi kutsutsana mwina ndi zomwe amalawi akufuna chifukwa kwambiri anthu akumayang'ana kuti boma la mgwirizano wathu onse akuti likufuna kuwachotsa mayi Martha Chizuma pa mpando kamba kuti mayiwa akusunga mapepala omwe akukhudza milandu ya anthu akuluakulu makamaka kukamba ndithu za anthu akuluakulu monga nduna za boma wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko. So munatchulidwa gulu ndi aliyense amene adatchulidwa mmene muja atati apite ku court akasumire mayi Martha Chizuma ndikuti zinthu sizikhala pabwino, office isokonekera. That's why mwina mwake amalawi timakhala ngati kuti tikuyimabe mbali ya mayi Martha Chizuma poganizira kuti zinthu zija wani sankafuna kuti zipite kugulu and aperekanso mpata wabwino kwa mayi Martha Chizuma kuti nkotheka kukasumira munthu amene akumpanga describe kuti Anderson Makuero yemwe akuti amalankhula naye ndithu tsiku limene lijalo. So kulankhula kwa mtsogoleri wa dziko dzulo tikambe kuti mbali ina achitako ngati kuti akwaniritsa mwina mwake kuonetsetsa ndithu kuti kodi zomwe idapanga recommend commission of inquiry yapadera imeneyi zakwaniritsidwa. Koma mbali ina awatsutsa ponena kuti ngati nkhani ya mayi Martha Chizuma adapemphedwa mtsogoleri wa dziko kuti achite act wakamba kuti ayi ndamenyesa nkhwangwa pamwala sindichitanso act pa nkhani ya kuti I stand by my decision not to fire Chizuma. So initially the president had forgiven mayi Martha Chizuma kuti awawanda akhululukira. So now akuti akadali momwe muja mowakhululukira ndipo peza malamulo amapereka ndithu mpata onena zoti the president might fire the ACB Director General if her conduct was unnecessary. Komano ababa akhoza ndithu kuwakhululukira ndizomveka. All right, and that's about the address by the president yesterday on the issues of the Commission of Inquiry. Just lastly, on that part, paliso maga ena ukamba kuti mwina ukuzokhala mpata wabwino tsopano kuti akangata Martha Chizuma kwa masula kuti akonzopitiliza kagidwe kawo kantchito mwina tiyembekezereza zikulu kwa iwo kuti achita motani tsopano pamene nkhale ngati zimene zakhala ngati kuti mwina apatsidwa ngati ka relief. Kuti ndimafuna ndikambe kuti at the end of the day, at the end of everything ababa tikhuzopeze kuti one or two people have been compensated after mwina milandu ikapita ku court chifukwa tione kuti ngati the president has contravened section 102. He's appointing authority. Appointing authority. Yes, he has the powers, but timagamba kuti no one is above the law. So even malamulo
ku court amakhala ndithu akutsutsana nchifukwa chake uyo amakhala ndi lawyer winaso amakhala ndi lawyer ose aja they battle in the courtroom using malamulo osiyana-siyana amene ngati ife aboma dziko lino la Malawi lili nalo. So ndimangofuna kukamba kuti apapa if the ex-DPP Steve Kayuni decides to sue, to whether seek a review on his removal from the office of the Director of Public Prosecutions, that means if he wins the case, the government of Malawi will have to use government, citizens, yes. Citizens, yes. Yeah, the government will use taxpayers' money to compensate him. So at the end of the day, the one decision we have the Attorney General, so we believe they will handle it. Yes, they also reflected on those issues. Yeah. All right, and moving on the front page of the Daily Times, there is another story. ADMAC under fire over maize distribution. Agricultural Development Marketing Corporation, ADMAC's announcement that it may move some maize from the northern region to regions where its concentration is low has attracted the ire of various stakeholders. Speaking when she engaged members of the Public Accounts Committee Park of Parliament on Tuesday, ADMAC Head of Human Resources and Administration, Ethel Zililakaso, indicated that the corporation has more maize stocks in the northern region that in other administrative regions, notably the southern and central regions. Zililakaso said the grain marketer needs at least 400 million kwacha to move the maize from areas of high concentration to areas of low concentration for sale to people that need it. Hafuna bangi diffusion kwa dimaki. And while it needs about 400 million, there is also an interesting piece on the front page of the Nation newspaper which says extra 124 billion kwacha needed for AIP, and also that's in the agriculture sector. Partly the story says Ministry of Agriculture says it needs an additional 121 million US dollars, which is about 124, to ensure that all 2.5 million targeted beneficiaries of this season's affordable inputs program get subsidized inputs. And we wonder what is really happening to agriculture. Chifukwa nkani izi mwina ngatidzipo okay, bali ma advise mbili. We have the PSs, we have the ministers, and even AIP. Should we say mwina ana banga underrate mwina kuti izi zikwanira? And if we go deep into the issue of AIP, the fertilizer which is being distributed at the moment, sin one rame mene mwina ida avangidwa allocate. The fertilizer mene tina beza kujogera kwa makampani ena aku Russia, omwendi tukamba gama sanctions osiyana saga nata kugulitsa fertilizer wao. So as a result, they decided no, we are going to distribute the fertilizer as a donation. Mwina wama iko ovutika Africa, and Malawi was the first country to benefit from that process. So now tukuona kuti ndrama imene ya 124 billion kwacha ikufunika indeed. They should tell us kuti is it ndrama yapa mwambaso pa the 30 billion kwacha which was set aside for AIP kapena this money is also the 30 billion kwacha is included in the 124 billion kwacha. Akuti nkhani avuta amenepo kufuna kuonjezera makamaka pali chiwerengero ndithu china amenepo. I think if you go down pali 2.5 million beneficiaries. I mean about $121 million. Imene kufunira kuti anthu ngati ameneyo imene yonse 124 billion kuonjezera. And paliso aspect ya logistics, ma transport. Na also ndithu amene akuoneka kuti adya ndalama zambiri. Last time I was sharing some other issues with a certain MP. Ine kuti nkhani yenu kuti ma transport okatula fertilizer ndi mbewu zina madera ma transport akuvuta. Why not government kungopanga kungokambirana ndi
kandi mera kumene mera ndi bunge loti ndaboma laboma and sizingathe ndipo nkhani yakulu kuti ma transport azidwa ndi fuel why not kukambirana ndi amera kuti for only these specific vehicles opanga transport ma AIP materials ma levies amene amakhala fuel aja kwa iwo asapange attach kuti akule mafuta mochipa kungolotsa ene levy iliyonseyo nditione kuti ayi awawa makampani amene azipanga transport fertilizer azigula mafuta ndoti kazigula kampa 900 kampa 1000 ndoti timisonkho tondizira tichacho tsapo sikozothandiza ndizotheka ndithu kuti the government can decide through the MERA which we are going to get fuel from other countries nthawi zambiri timakatenga bwina ku Tanzania kuti so if we get fuel kumene kujaku ndikunena zoti this fuel is designated for the transportation of AIP. We only have 9 minutes to go. 9 minutes to yes. Sibakala zodula-dulazi. Zotheka the trendy ndizomvetsa chisoni kuti last time when we had spot checks in some of the AIP selling points, tinapeza kuti people have already paid ma 15,000 kwachaja to those people amene akugulitsa fertilizer. Komano they are still waiting for the bags of fertilizer which afike ndithu maderaja. Komano now titati tikafuse madera ena ngati ku Mulanje kumponera kuti tikumva zoti it's now 3 weeks since they paid the money to those government officials. So ndizomvetsa chisoni. All right, we have about 8 minutes to go, but now we move on to business. In the dead times, rocketing prices shock trade minister. Partly the story reads, Trade and Industry Minister Mark Katsonga Piri has expressed worry with how traders are hiking prices of basic commodities. Katsonga was speaking in Dong on Wednesday when he visited supermarkets such as ShopRite, Game, Chipiku, and Sana. He said it was shocking to note that prices for basic commodities such as salt, laundry soap, sugar, and cooking oil have risen as astronomically, some as high as 100% since last year. And it's, you know, the development is surprising. You wonder why, ironically, the minister is surprised. Why? Sakumva anthu akamagamba muno Malawi kuti zinthu zakwera. When we say the commodities, high cost of living, ndikachizungu makamaka kamene kamakhala muna nkamaka. So mwina kozomvetsa kuti udandaula zoona. So if he's shocked, that means aona ndithu kuti zafika pofuta. So and then you wonder next time abanga dress ya Malawi kalangati kuti mwina mavuto ngati ameneyo mwina kuti khudza pamwe. Then ndizabwino now kuti aona and he's shocked. So we expect him to act. They can act now kunena kuti apanga motani. Chimene kudandaula Malawi ndi zimenezo. Nkhani yake ndiyo kukwera mitengo ya zinthu kuti 100%. Ngati ali 100 pano lokula 200. So inza kuti ndi high ndithu imeneyo. Ndi high cost and chikaonetsetse kuti mashopu amakwalalamu it's not 100 yifukwa zinakwera somopitirira olomayinisa ka 100 kwajama kuuza 120 out in a transport you see it happens business. All right, on the business page in the Nation newspaper there appears forex reserves continue to shrink. Data shows, and that's of course the headline. Partly the story says the country's foreign exchange reserves continue to shrink, with latest figures from the Reserve Bank of Malawi showing a $34 million drop in the reserves in 1 month. Wow. Just wow. Zovuta kumvetsa. And you wonder kuti mosera bila ku mwina ku front page kufika bagati ndithu pomwe pamakhala mwina ma business stories in both the Nation and the Daily Times newspapers. Tapezako ma story okhaokha otionetsa Malawi kuti we should brace for tough times. Except mwina ya president kuti partly he has acted in accordance to the will of Malawians. Koma kwina konse tikuona kuti ndivansi moto
pamwamba moto. I kupsha wajiko. All right, and as we're about to wrap up, on the front, rather on the back page of the daily papers from the daytimes at the summit, Tabitha in women's Serie A best 11. That's the story appearing at the back page of the Daily Times. Malawi women's national football team captain Tabitha Chawinga continues to hog the limelight in the Italian women's Serie A, where she is in the best 11 for this week. Right, and Chawinga earned her place in the top 11 after scoring in Inter Milan's 4-0 win over Sampdoria on Saturday. It was her 10th goal since joining the Italian Giants on loan from Chinese side Wuhan Jiangda. Well, she's a goat. She's really a goat. Goat. Because you see, with the Wangwavira women Yes. and in the season, being in the first, in the best 11, it shows that she's really doing great. And I hope kuti kumene anachoka pangongole ku China kumwina indela mpitsa kuti ndi pangongole koma mwina they are now afraid kuti mwina inakuzopezeka mpatsa ofa abampatsa ofa and tikuyembekezera kuti bwina tikambafika ndithu mu nthawi yoti ma transfer apangaso open transfer window ndekuti tiyembekezere ndithu kuti iyeyo wakhaliratu kumene wakhala mwina akusaina contract mwina ya zaka zingapo chifukwa waonetsa ndithu she has really delivered kwathu kuno ku Malawi. When we want to employ someone timati akhaleka iva probation maybe for 3 to 6 months and so when you see that the person has delivered or he's competent that's when you offer him or her a contract. So that's the same ndita Bitha waonetsa ndithu kuti iye ungoyenera she deserves a contract ndipo contract yake so singakhale yawamba. Yes. All right. Since you've read a local sports story, yes, and I will have one on the international sports page in the national newspaper, and this story says, all right, Djokovic thanks crowd for dream reception, and that's of course the headline partly. The story says Novak Djokovic thanked the crowd for a welcoming reception. He could only dream after he made the perfect return to the Australian Open with victory over Roberto Carlos Baena. And another interesting story says British billionaire enters race to buy Manchester United. Wow. Well, partly the story says British billionaire Sir Jim Ratcliffe's firm's Ineos has officially entered the race to buy Manchester United. Well, all right, and lastly from me in the arts and culture segment in the Daily Times, there is another interesting story. I'm calling this interesting because of what has been talked before the story. Malawi Broadcasting Corporation, MBC, has terminated its copyright pact with Copyright Society of Malawi, COSOMA, after the two parties failed to come to terms during negotiations. COSOMA confirmed the development Tuesday, saying the development means that the state-run broadcaster, which contributes a huge share of money to broadcast royalties, has resolved to stop using music in its broadcasts in all its platforms effective February 19th. 2023. Yeah, sorry. If you look at the timing, the development has come at a time musicians and producers were excited that now they have started benefiting from the Adagawa, was it 100 million? Yeah, Adagawa 100 million due to, I remember last year Nyomagawa 100 million. Yes. It was in 2021 when I also witnessed a certain event Pomamagawa and Drama. Musicians were excited, having received a huge amount of money from what they did way back. If a number will so MBC alingari kuti
ndi mods mwa anthu amene sinanga amati ngati nyimbo yako yaseweredwa pa radio that means there is a certain amount of money that you are going to get from that amachonga amagawerengerana at the end of the day kuti oh no your song inaseweredwa mwina for this mwina ka 20 let's say inaseweredwa ka 100 so amawerengetsa malingana ndi amount ya airplay ya track yapoyo ndithu so ikakazwa nena zoti zachirapo ndithu kwambiri ndramaso zimabwera kwambiri so now that means the development means all the songs that will be played on MBC they will not be accounted for. So ndikuradikire mwina sewere ndi ma station ena komano MBC being contributor wankulu ende kuti beya mbiri zikhalu zako. Well, we are out of time. We have run out of time and that's also how we have come to the end of our press review program today, Thursday the 19th of January 2023. We have given you some of the stories that are appearing in the daytimes, but of course the Nation newspaper, you can go out and have your copy. Each paper is going at 1,000 kwacha. Yeah, you have been with me, Bernard Mwanza, but of course my colleague Helbert Tiganalipo, of course. If you pareni ko patikatu bwera so lero ndi tutilibano you know mukonza kona gaye tingo tsani mukonza kona gaye kuti mutibeze madzulano chitsulo tikalero kubwera nditu tili ndi ma program osiyana amene wana amakhala news 2 amakhala ansangulutso 3 timakhala so tikupereka ma program osiyana odziwitsa so tango achita ni mokhala pomwepo wireless yake ndi akanema ya Luntha matipeza so ndithu pa Facebook pa YouTube Luntha TV official pa YouTube pamenepo on Facebook it's Luntha television official inoyo mukhoza ndithu ka muli ku ntchito ngakhale mupita ku Blantyre kumene muli mnjira kungoyika ndithu ka foni kanu pamene muzionera ngati simufuna kuti muone muna mukuyendetsa muzingomva kuti kuchitika chani. We have an online radio yomweso ndithu imakhala ikuchita broadcast. So we have now the Kanema app kungukandi Kanema app nje kuti mukhoza panga access Luntha television pamene popo muyipeza ndi channel imene tisayusezo kamba nthawi yathakale tikufune tsiku labwino pitirizani kuonera ma program athu otsatira tenikolokoti ndi news updates komanso pambuyo pake program ya Health Talk.